Have a marvelous day, dear children. Today, from your Standard 6 Biology, Unit 1, The Living World of Plants, let's see the remaining part, Part 5. Your next subheading is 4.3 Plant Adaptation and Modification. What is meant by adaptation? Say, for example, when you go from one place to another place, say you are living here in a normal climatic condition. When you go to a hilly mountainous place, what happens? It will be very cold, right? So you adapt to that cold climate. Likewise, plant also adapt to the place where it grows. Adaptations are special features in plants which help them to survive in habitat they live over a long period. உங்களை மாதிரியே பிளான்ஸுமே அடாப்ட் பண்ணிக்கும். எந்த பிளேஸில் அது லிவ் பண்ணுதோ எந்த பிளேஸில் அது சர்வைவ் ஆகுதோ அந்த பிளேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது தானாக அடாப்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அடாப்டேஷன். Plants in a specific environment have developed special feature which help them grow and live in that particular habitat. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்விரான்மெண்ட்டில் அது பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்து லிவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் வந்து அதுவே தானாகவே அது டெவலப் பண்ணிக்கும். அந்த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரை வச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஹேபிட்டட்டில் அது க்ரோ ஆக அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அது சர்வைவ் ஆக அது லிவ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். என்ன அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அதுதான் வந்து அடாப்டேஷன்னு சொல்கிறோம். In this section, let us study about some adaptations like tendrils, twiners and thorns. எதனா adaptations பற்றி படிக்க போகிறோம்? Tendril plants, twiners, thorns. We'll see each one in detail. First, these adaptations are seen in plants which live in terrestrial and desert habitats. இந்த மாதிரி tendril, twiners, thorns இதெல்லாம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அடாப்டேஷன்லாம் எந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸில் பார்க்கலான்னா டெரெஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ்லேயும் டெசர்ட் ஹேபிட்டட் பிளான்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம். First one, tendril climbers. Look at the picture. See? Lathyrus. இந்த பூவோட பேரு Lathyrus. It is a type of peas, sweet peas. Green peas சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி sweet peas இருக்கு. அந்த பிளான்ட் தான் இது Lathyrus. இதுதான் tendril climbers. கிளைம்பர்னாவே என்ன பண்ணும்? சப்போர்ட் வச்சு அது கிளைம் பண்ணும். அதோட ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சுன்னா, டெண்டராக ஸ்மாலாக வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்பைரல் பண்டில் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு தான் அது கிளைம் பண்ணும். இன்னொரு பிளான்ட் மேலேயோ இல்லை அதோட ஒரு சப்போர்ட் மேலே கிளைம் பண்ணும். Tendril is a twining climbing organ of some weak stemmed plant like peas and bitter gourd. Tendrilனா என்ன? Twining climbing organ. இந்த மாதிரி ட்வைன்னா அப்படி சுருட்டையாக கம்பி மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் ட்வைனிங் கிளைம்பிங் ஆர்கன். டென்ட்ரில்ங்கிறது ட்வைனிங் கிளைம்பிங் ஆர்கன். எந்த மாதிரி பிளான்ஸில்? வீக் ஸ்டெம் பிளான்ஸ். எந்த மாதிரி? எக்ஸாம்பிள் பீஸும் பிட்டர் கார்ட்னா பகற்காய். டென்ட்ரில் காயில்ஸ்னால் இந்த மாதிரி சுருண்டுக்கும். இப்போ ஒரு ஸ்டெம்மோ ஒரு ஸ்டிக்கோ இருக்குன்னா அது மேலே சுருண்டுக்கும். Coils round a support and helps the plant to climb. அது காயிலாக இருந்ததுனால அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எது? இந்த டென்ட்ரில் அப்படிங்கிறது அந்த வீக் ஸ்டெம் பார்ட். எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? ஸ்வீட் பீஸ். இந்த அந்த ஸ்வீட் பீஸ் அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது Lathyrus. Leaflets are modified into tendrils. லீஃபில் வர நியூ லீஃப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல, நியூ பட்ஸ், அது வந்துட்டு நியூ லீஃப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, அது வந்து டென்ட்ரிலாக சேஞ்ச் ஆயிரும், மாடிஃபை ஆயிருக்கு இந்த ஸ்வீட் பீ பிளான்ட்டில், லாத்ரஸில்.
பிட்டர் கார்டில் ஆக்சிலரி பட் இதுதான் ஸ்டெம் அப்படின்னா இங்கே நோடு இருக்கும், நோடில் இருந்து தான் லீஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் ஆக்சிலரி பட். இங்கே ஒரு ஸ்மால் பட் இருக்கும், அது பேர் ஆக்சிலரி பட். அந்த ஆக்சிலரி பட் வந்து பிட்டர் கார்டில் வந்து ஆக்சிலரி பட் தான் மாடிஃபைட் இன்டு டென்ட்ரில்ஸ் விச் ஹெல்ப் த பிளான்ஸ் டு கிளைம். இங்கே பீஸ் பிளான்ட்டில் லீஃப்லெட்ஸ் மாடிஃபை ஆகிருக்கும், பிட்டர் கார்டில் ஆக்சிலரி பட் வந்து டென்ட்ரில்லாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு. Do you know bamboo is one of the fast growing plants during active growth phase? இதோட growing periodல இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிறது பேம்பூ பிளான்ட் தான். செகண்ட் டைப் வந்து ட்வைனர்ஸ். ட்வைன் அப்படின்னா கம்பி அப்படின்னு அர்த்தம், சுருட்டையாக இருக்கிற கம்பி. Some plants have weak stems. They cannot stand straight on their own. They must climb on any support to survive. Some plants weak stem இருக்கும், அதால் தானாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓனாக ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, அதனால் அதுக்கு சப்போர்ட் வேணும், அது கிளைம் பண்ணி சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் கிளிட்டோரியா ஜாஸ்மின். கிளிட்டோரியா ஜாஸ்மின் பாருங்கள் பிக்சர். கிளிட்டோரியா பிளான்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கும் அந்த டென்ட்ரில் மாதிரியே வீக் ஸ்டெம் இருக்கும், ட்வைன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இது மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி சுற்றி இருக்காது, டென்ட்ரிலுக்கு தான் ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி சுற்றி இருக்கும். இதுக்கு சும்மா வீக் ஸ்டெம் பிளான்ஸு ட்வைனர்ஸ். இது போய் மற்ற பிளான்ட் கிட்ட வச்சு அது கிளைம் பண்ணும். கிளிட்டோரியா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டைப் வந்து தார்ன்ஸ். தார்ன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டெசர்ட் ஹேபிட்டட்டில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். டெரெஸ்ட்ரியலையும் நம்ம பார்க்கலாம். Leaves of some plants become wholly or partially modified into sharp pointed structures called thorns or spines for defensive purpose. சில லீவ்ஸ் வந்து சம் பிளான்ஸோட லீஃப் வந்து ஃபுல்லாக இல்லைனா ஹோல்லினா ஃபுல்லாக, ஃபுல்லி ஆர் பார்ஷியல்னி கம்மியாக ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லீஃப் வந்து எப்படி மாறி இருக்கும், மாடிஃபைட் இன்டு ஷார்ப் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த மாதிரி ஷார்ப் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேர் தார்ன்ஸ். தார்ன்ஸ்னால் முள், அதுக்கு தார்ன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் ஸ்பைன்ஸ். ஸ்பைன்ஸ்னாலும் முள். ஃபார் டிஃபென்சிவ் பர்பஸ், எதுக்காக மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அதை சாப்பிடாமல் இருக்கணும், அதுக்காக டிஃபென்சிவ் பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரி தார்ன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன, அகேவ், ஒப்பென்ஷா, பூகன்வில்லியா. அகேவ், உப்பன்ஷா, பூகன்வில்லியா இந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு தான் தார்ன்ஸ் இருக்கும் ஆர் ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். அகேவில் பாருங்கள், த லீஃப் அப்பெக்ஸ் அண்ட் மார்ஜின்ஸ் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு தார்ன்ஸ். அகேவில் லீஃப் அப்பெக்ஸ்னால் இந்த டிப் ஆஃப் த லீஃப், அதுவும் லீஃப் மார்ஜின் இந்த சைடு எல்லாமே எப்படி இருக்கும், தானாக முள்முள்ளாக இருக்கும், மாடிஃபைட் இன்டு தார்ன்ஸ். இதே உப்பன்ஷாவில் பார்த்தீங்கன்னா த லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன்ஸ். உப்பன்ஷாவில் எப்படி இருக்கும், லீஃபே வந்து ஸ்பைன்ஸாக மாறி இருக்கும். பூகன்வில்லியாவில் த ஸ்டெம் ஹேஸ் ஷார்ப் தார்ன்ஸ். அதோட ஸ்டெம்மில் தான் நிறையா தார்ன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி பூகன்வில்லியாவில் ஸ்டெம் பார்ட்டில் நிறையா தார்ன்ஸ் இருக்கும். ரோஸ்க்கு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி. So that's all about adaptation and modification. Look into the hearts. Cactus plant is green in color and perform photosynthesis. Which part of this plant does photosynthesis? Cactus plants green colorல இருக்கு, photosynthesis perform பண்ணுது. இதில் எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் இது பண்ணுது, நம்மளுக்கு நார்மலாக தெரியும் லீஃப் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ கேக்டஸ் பிளான்ட்ஸில் எது பண்ணும், திங்க். வில் லுக் இன் டு த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். த பிளான்ட் பாடி ஆஃப் flowering plant consists of two main parts. Plant body, flowering plant ஓட plant body two main parts இருக்கு. ஒன்று root system, இன்னொன்று shoot system. The root fixes the plant to the soil. Root absorbs water and minerals from the soil. Stem is the ascending part of the plant axis. Ascending அப்படின்னா growing அப்படின்னு அர்த்தம். Ascending கீழே இருந்து மேலே போகிறது. Ascending part of the
பிளான்ட்டோட ஆக்சிஸ். ஆக்சிஸ்னால் அந்த ஸ்டெம்மோட பார்ட் தான் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறோம். இட் ஹாஸ் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ். நோட்ஸ் இருக்கும், இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கும். எது? ஸ்டெம். லீவ்ஸ் பெர்ஃபார்ம் 3 மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்னென்ன 3 மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது லீஃப்? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரெஸ்பிரேஷன், டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா எக்ஸஸ் வாட்டரை giving out the excess water, that is transpiration, letting out the excess water. The surroundings where plant live are called habitat. Plant எந்த இடத்துல எந்த சரௌண்டிங்கில் லிவ் பண்ணுதோ அதுதான் பிளான்ட்டோட habitat. The two major habitat are aquatic habitat, terrestrial habitat. Adaptations are special feature in plants which help them to survive in their habitat. அடாப்டேஷனுங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர், பிளான்ட்டோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர். அந்த அடாப்டேஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிளான்ட்டால் ஒரு சர்டன் ஹேபிட்டட்டில் அதால் சர்வைவ் ஆக முடியுது. Tendril is a climbing organ of weak-stemmed plant. Twiners have weak stem and they cannot stand straight on their own. Now we'll move on to the evaluation part. First one, choose the correct answer. பார்த்து காப்பி பண்ணாமல் நீங்களே திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் கரெக்டானு செக் பண்ணிக்கலாம். First question, pond is an example for dash ecosystem, fresh water. Second one, the important function of stomata is transpiration. ஸ்டோமேட்டா என்ன பண்ணும்? அதில் இருக்கிற ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் போர்ஸ்னால என்ன பண்ணும்? ஹெல்ப்ஸ் த பிளான்ஸ் டு ப்ரீத் அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பிரேட்டும் பண்ணும், டிரான்ஸ்பிரேஷனும் பண்ணும். தேர்ட் ஒன், ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் ரூட். ஆர்கன் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எது அப்சார்ப் பண்ணும்? ரூட். ஃபோர்த் ஒன், த ஹேபிட்டட் ஆஃப் வாட்டர் ஹயான்சிந்த் இஸ் aquatic. வாட்டர் ஹயான்சிந்த் எங்கே இருக்கும்? அக்வாட்டிக் ஹேபிட்டட்டில் இருக்கும். Next, fill in the blanks. First question, the earth's surface is covered by dash percentage of water, 71% of water. Second one, the driest places on earth are called deserts. Third one, fixation and absorption are the main functions of roots. ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, அப்சார்ப் பண்ணுறது யாரோட ஃபங்க்ஷன்? ரூட்ஸோட ஃபங்க்ஷன். ஃபோர்த் ஒன், ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆர். எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு? க்ரீன் லீவ்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், taproot system is present in என்ன டைப் ஆஃப் பிளான்ட்? dicotyledonous plants. Third subtopic, state true or false. If false, correct the statement. True or false மட்டும் எழுதக்கூடாது, false இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், plants can live without water. வாட்டர் இல்லாமல் plants live பண்ணுமா? No, it is false. So plants cannot, underline can live, அதுக்கப்புறம் மேலே என்ன எழுதுறீங்க? cannot live அப்படின்னு ரைட் பண்ணுறீங்க. Second question, all plants have chlorophyll. True. Third one, plants have 3 parts, the root, the stem and the leaves. பிளான்ஸ்க்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலேயும் இருக்குது. இங்கே ஒன்லின்னு கொடுக்கல. பிளான்ஸ்க்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஹாவ் 3 பார்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. ஃபோர்த் ஒன், மவுண்டெயின் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட். மவுண்டெயின் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரா? நோ. ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் என்னென்னலாம் வரும்? மவுண்டெயினை அண்டர்லைன் பண்ணி, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்டர்லைன் பண்ணாமல் மவுண்டெயினை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி, லேக்ஸ், ரிவர்ஸ், பாண்ட்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹேபிட்டட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்ட் நோட்டில். அனதர் சென்டென்ஸ் என்ன எழுதுறீங்கன்னா, மவுண்டெயின் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டெரெஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்டட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ 2 types of sentence we can make from this. Fifth one, root is modified into spines. Root modify பண்ணுறோம், ஸ்பைன்ஸா? No. So it is false. Underline root, write leaf. Sixth one, green plants need sunlight. True. Fourth subtopic, match the following. Mountain. Example for mountain is Himalayas.
Second one, deserts. So mark 1, 2, 3, don't draw lines. Desert, dry place. Stem, branches. Photosynthesis, leaves. Fibrous root, monocotyledonous plants, monocot. Fifth topic, arrange the following in current sequence. Leaf, stem, root, flower. Correct order arrange பண்ணனும்னா first root, அப்புறம் stem, leaf, அப்புறம் flower. இப்படி தான் அது ஃபார்ம் ஆகும். Second one, transpiration, conduction, absorption, fixation. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூட் தானே ரூட்டில் என்ன பண்ணும் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபிக்ஸ் த பிளான்ட் டு த சாயில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸேஷன் நடக்கும் அப்புறம் மினரல்ஸ் வாட்டர் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்டக்ட் பண்ணும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகும் கண்டக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்சார்ப் பண்ணும் எல்லாத்தையும் அப்புறம் கண்டக்ட் பண்ணும் எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ்க்கும் கண்டக்ட் பண்ணும் கடைசியாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா லீஃபில் இருக்க ஸ்டொமேட்டா என்ன பண்ணும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும் அதில் ஸோ லைக் திஸ் யூ ஷுட் ரைட் ஆன்சர் வெரி ப்ரீஃப்லி கிளாசிஃபை த பிளான்ஸ் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் தேர் ஹேபிட்டட்ஸ் அதுக்கு இங்கே இருக்குது கீழே இருக்குல்ல இதை தான் எழுதணும் ஹேபிட்டட் அக்வாட்டிக் டெரெஸ்ட்ரியல் அக்வாட்டிக்கில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மெரைன் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ரிவர் பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் டெரெஸ்ட்ரியலில் டெசர்ட் கிராஸ்லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் இது ஆல்ரெடி ரைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எழுத வேணாம் இல்லைன்னா டாபிக் ஹெட்டிங் போட்டு கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்த் டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழே காமிச்சதை ரைட் பண்ணணும் உங்கள் சப்ஜெக்ட் நோட்டில் செகண்ட் ஒன் மென்ஷன் ஃபியூ டெசர்ட் பிளான்ஸ் ஃபியூ டெசர்ட் பிளான்ஸ் ஆல்ரெடி வி saw agave opensha all these are desert plants cactus all these are desert plants third one define the term habitat habitat we already saw a dwelling place where plants and animals and other organisms can live next one fourth one relate the term leaves and photosynthesis so today we'll be writing fourth one answer other answers we already wrote yes first one fibrous root and taproot and fourth one all these question answers we'll be writing let's see one by one very short answer relate the term leaf and photosynthesis leaf enna pannum leaf are green in color they have chlorophyll in it and do photosynthesis so on the process pannum so seventh one la first question why do you call jasmine plant as twiner so all these what I'm showing now you should write in your subject note write the question and then answer jasmine plant has weak stem it cannot stand straight on its own it must climb on any support to survive so jasmine plant is called a twiner உங்களோட செகண்ட் கொஸ்டின் கம்பேர் த டேப் ரூட் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் நீங்கள் ட்ரா தான் பண்ணியிருப்பீங்க டிஸ்டிங்யூஷ் மாதிரி இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு யூ ஷுட் ரைட் டேப் ரூட் சிங்கிள் ரூட் grow straight with smaller roots rise from the tap root example dicot plants that is bean and bamboo fibrous root cluster of root rising from the base of the stem they are thin கிடையாது கண்ணா thin it is thin thin and uniform in size example monocots grass paddy next fourth question list out the plants present in your school என்னென்ன பிளான்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியுதோ ஸ்கூலில் அந்த பிளான்ஸ் எழுதுங்க சும்மா ஃபார் த நேம்ஸ் ஐ ஹவ் ரிட்டன் சம் ரோசஸ் லில்லி ஹைபிஸ்கஸ் டொமேட்டோ பிரிஞ்சாலல்ல இந்த அகேவ் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஷூ ஃப்ளவர் croutons so all these you will be having in your school don't copy the same answer try to write your own answer it can be any like 4 count is enough
So answer in brief, we already wrote first question, make a list of function of root and stem, we already wrote. Complete the map, you can complete. Those who have book, complete, you have already completed this. So all the book back answer you will be marking today and submitting as homework. So thank you. And one more thing, இங்கே ஒரு QR கோட் காமிச்சிருக்காங்க கண்ணா, இதை போய் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க்கில் போனீங்க அப்படின்னா you can try this step 1, step 2, step 3. இதை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. You can try this by picking and labeling the flower, parts of the flower. Okay, that's all. With this we end this lesson. Have a great learning. Thank you. Have a good day.